வணக்கம், திஸ் இஸ் ஹார்ட் டு ஹார்ட் வித் உங்கள் ஆர்பி. நம்ம எல்லாரும் ஃபைண்டிங் நீமோ படம் பார்த்திருப்போம். அதுல வர பேர்ட்ஸ் ஒரு ஃபிஷ்ஷை பார்த்தோன்னே மைண்ட் மைண்ட் மைண்ட்னு சொல்லும். அந்த சீன் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். பட் நம்ம லைஃப்ல எல்லாரும் இத பல தடவை சொல்லுவோம். இட்ஸ் மைண்ட், இட்ஸ் மைண்ட். இட் குட் பி ஃபார் பீப்புள் ஆர் இட் குட் பி ஃபார் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் இன் லைஃப். Is it worth it? Does it help us? Let's explore in the topic. It's mine. புதுப்பேட்டை படத்துல ஒரு பாட்டுல இந்த லைன்ஸ் வரும். இது எனக்கும் இல்லை, உனக்கும் இல்லை, படைத்தவன் அதை எடுத்துக்கொள்வான்னு. That means we don't carry things that we love during our life into our afterlife. We've read in history that when the Egyptian kings had elaborate burials in the pyramids, their possessions, their favorite food, the things that they used to use, and sometimes even their servants were buried along with them. When we read these in school textbooks, we found it to be very odd. But in life, we are so attached to people or something that we get possessive. Possessive is a very, very dangerous word and most often used in negative connotation. Many movies have been made on this subject, like Obsessed, Roommate, Parthen Rasithen, etc. Possessiveness comes when we think something or someone fulfills our need in some way and we are incomplete without that thing or person. The key aspect behind possessiveness in both the genders is insecurity. It sometimes overwhelms us and may even end up swallowing us completely. Possessiveness can lead us to be obsessing over someone, spending too much of time, giving them too much of attention, tracking their actions, and trying to control their actions, nagging them, and end up irritating them. To sum it up, it is unhealthy. நம்ம யார் மேலேயாவது பொசசிவா இருந்தா அது அந்த பர்சனை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாம நம்மளையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம், என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறத அந்த பொசசிவ்னஸ் டிட்டர்மைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் அதை சுத்தியே இருக்கும். நம்மள ஒருத்தருக்கு எதனால பிடிக்க ஆரம்பிச்சதோ அதே ரீசனுக்காக பிடிக்காம போயிடும். நம்ம ஏன் ஒருத்தர் மேல பொசசிவ் ஆகிறோம்? ஒருத்தர் மேல ரொம்ப லவ், அஃபெக்ஷன் அண்ட் கேர் வைக்கும் போதுதான். அப்ப பொசசிவ்னஸ் மட்டும் எப்படி தப்பாகும்? ஏன்னா பொசசிவ்னஸ் அவங்களோட ஃப்ரீடமை அஃபெக்ட் பண்ணும். அது அவங்களுக்கு பிடிக்காது. Then what should we do? Be loving, be protective, but don't be possessive. When you love someone so much, it is very natural for us to be very, very protective. That is good. But and the protectiveness, possessiveness ஆகாம பார்த்துக்கணும். Let's look at this example. If a guy is checking his girl's wallet to see if she has enough cash to get through the day, that's being protective. But if he's trying to control her finances and trying to track her movements basis her financial transactions, that's being possessive. If a girl calls her guy when he's out with his friends to check if he's doing fine, that's being protective. But it can't be a call every few minutes asking him what he's doing and where he is. Okay, இப்ப நம்ம possessiveness எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்? I'm going to give you a very simple method that's called Oust. O is for objective. You need to objectively look at the situation and try to understand what makes you feel this way. Is it fear? Is it insecurity? Or what is creating this threat in you? Look at it very objectively, keeping aside your emotions. U is for understanding yourself. Sometimes ஒருத்தரோட low self, right, will make them feel possessive. They might feel that they might lose the person, thinking
that they aren't good enough because of their low self. S is for stressless. We need to calm ourselves and ensure we reduce our stress and anxiety levels. There is this inner critic between the two ears trying to feed our possessive nature and doubting thoughts. That voice needs to be silenced. T is talk. Talk to the concerned. We need to have an open and honest conversation with the concerned person and try to explain to them why we are feeling possessive or why we feel insecure. This conversation would help the other person to understand us better and also resolve any confusions that they may have because of our possessive behavior. If we follow the Oust method, we will be able to oust the negative aspect of possessiveness and ensure we are not affected by the pitfalls of the same. சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாமா? இஸ் பொசசிவ்னஸ் நெகட்டிவ்? ஜெனரல் வியூ அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா அதை பாசிட்டிவா மாத்த முடியுமா? ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பின் கொடுக்க முடியுமா? எக்ஸ்ட்ரீம் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட இன்செக்யூரிட்டிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் சேரும் போதுதான் அது பொசசிவ்னஸா மாறும். அதுல அந்த இன்செக்யூரிட்டிங்கிற ஆஸ்பெக்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் சேரும் போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம ரைட் டிரெக்ஷன்ல சேனலைஸ் பண்ணா அது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற கிவர் அண்ட் ரிசீவருக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு அனுமருக்கு ராமர் மேல இருந்த அதீத அன்பையும் பாசத்தையும் அவரு டிவோஷனா சேனலைஸ் பண்ணாரு. அதாவது நம்ம ராமரை பத்தி பேசினாலே அனுமரோட ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம பேச முடியாதுங்கிற அளவுக்கு. பக்த பிரகலாதன் விஷ்ணு மேல இருந்த அதீத அன்பையும் பாசத்தையும் நம்பிக்கையா உருவகப்படுத்தி தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பாருன்னு நமக்கு சொன்னார். ராதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடுவுல there was an unconditional amount of love and affection. Radha was Krishna's source of strength, energy, friend, advisor, confidant, and guide. These are positive ways of channelizing extreme love and affection that we have for someone. நமக்கு யாரையாவது ரொம்ப பிடிச்சா அவங்க மேல பொசசிவ் ஆகி அவங்கள லூஸ் பண்றதை விட அந்த அதீத அன்பையும் பாசத்தையும் ரைட் டிரெக்ஷன்ல சேனலைஸ் பண்ணினோம்னா it gives a good energy for both of them in that relationship. நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சொல்ற மாதிரி கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. While you reflect on all the things that you are possessive upon and how you can oust them, I'm signing off. This is Heart to Heart with Ungal RP.